सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम रमन शर्मा। एज एन IELTS ट्रेनर मैं अपने YouTube चैनल ਤੇ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਨੀਤ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਲ IELTS ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ, first of all, good morning. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. How are you? I'm good. Where from are you? I am from the Shatrana. It's a small hometown under district Kala in the northern part of the India. Very fine. So how may I address you? You may address me by my first name, Rubneet. Okay. May I see your ID, please? Yes, sir. Here it is. Thank you. That's Rubneet. That's fine. So Rubneet, we are going to start your speaking module, and you know better that we have a 3 tasks. Yes. In the task 1, I would ask you some introductory pattern, means few questions about you or yourself, anything about this. So without wasting time, I'm going to talk about sports. So task 1, we are going to talk about sports or different kind of the question I'll ask from her. My first question: are you interested in sports? Definitely, I am interested in sports. In my school time, I used to participate in the sports in the different kind of. Okay. What sports do you like? Well, there are the lot of sports, indoor games, outdoor games, and team games as well as the individual games. Mostly, I prefer to the cricket and as well as running. Okay. Do most people in your country like sports? Definitely, in my country there is a different kind of people who like to sports. Mostly elder people like to cricket and hockey, and adults like to the football. Okay. What benefits do you think sport can bring us? Well, there are the lot of benefits of the participate in these sports. Firstly, our heart become the strong and our body become the relaxed by participating in these sports. Very fine. So this is end of our task 1. ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ IELTS ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਕ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ, ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ. So I'm giving you one cue card and you have just only 1 minute to prepare this, and after that you will have to speak. So here is your cue card and here's your pencil. Thank you. According to my perception, an energetic person is that who is always ready for the action. Either is a physical or the mental action. A person who does not feel the exhausted, that is an energetic. And here I would like to talk about a very energetic person. Actually, she is a woman. Her name is Mac. She is my neighbor, and she also a mathematics teacher in the private school. There are 5 members of her family: her husband, her father-in-law, her brother-in-law, and her 4-year-old son. Actually, she is a very energetic person, and I know her very well because I also attended the mathematics classes from her last year. I say that she is a very energetic because firstly she get up early in the morning. After that she begins her day with the prayer. After that she begin her other household works such as dusting, mopping, and the washing clothes.
She has the 4-year-old son, so she also have the manage him. I think she also, instead of taking rest, she also teach the 10 student at the tuition, because she is very helpful for the all student. She is a very motivational for me, so some of times she also advise me. At last, if I talk about her personality, she is a very good, and talk about her, I feel the over the moon, because she always give me the advice to stay on the right path rather than to wrong path. So that is the end of the cue card, and you spoke really well. We are going to talk about our task 3. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਜੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਸਕ 3 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਾਸਕ 3 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what kind of the jobs need a lot of physical activity? Nowadays the placement of the technology is high, so there are the few jobs which require the physical activity. Still now few jobs like the manual labor, like the masonry, painting and plumbing, these jobs are require the lot of physical activity. Very good. Second question, what's the difference between payment for physical work and payment for mental work? Now we all are living in the cutting edge era, and in our society we don't give the importance to the physical work rather than to the mental work, and I think the salary of the mental work is higher than the physical work, because nowadays mostly people prefer to the mental work. Okay, sounds good. Last question for you, do you think machines could replace manual labor in the future? Definitely technology replace the manual work in the future, because nowadays most of jobs we see are replaced with the technology, like a teacher job nowadays in the projector work. Okay, very fine. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਔਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਟ, ਜੈਕਟ, ਬੈਲਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਕੌਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਪੀਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਵਿਦਿਨ 7 days to 10 days ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਰਮਨ IELTS ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ IELTS ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਲਵਿਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ।